and we're focusing on the Shravakayana approach to the Buddhist teachings. And as I've said many times now, Shravakayana or Theravada are really the original teachings of the Buddha. So all the principal teachings of the Buddha are within the Shravakayana or Theravada approach. So really important to have a good foundation. And then later one can expand on that foundation and one can move into Mahayana or Vajrayana, but without a good basis in the Shravakayana or Theravada approach, then really there's not the kind of support that one needs to walk this kind of path without too many obstacles. So this is why I'm spending so much time going over the key teachings of the Theravada tradition. And the last weeks I was talking was about discipline and about observing precepts, and particularly observing the 5 precepts, which is a great support for our spiritual journey. So in the Theravada, in order for a precept to be considered broken, we have to look at the intention, the application, and the fruition of that intention. And the application all have to be fulfilled. So, for instance, in order to break the precept of not taking life, not killing, you have to scheme in such a way that you actually manage to kill something. And only at that point is your vow broken. In order to break the precept of not stealing, you have to take control of the whole item that you have desire for. To break the rule of not lying, somebody actually has to believe you, believe what you're saying. You have to convince them that what you have told them sounds feasible or more than feasible, so that they actually believe you. To break the precept of not indulging in sexuality, you have to actually engage in some form of sexual intercourse. And to break the precept of not using alcoholic beverages, you have to actually get drunk. So, you know, you have to have certain conditions come together in order to break these 5 precepts. It doesn't just happen that you break the precept. So the whole point is that in order to break a precept, the intention, the application, and the fruition of the intention and application all have to be fulfilled. So from the Theravada point of view, if you don't achieve what you intend, although you may be trying very hard, you don't quite break the precept.
So only if you manage to achieve things properly and fully, then the precept is broken. So there has to be somewhat professional level of breaking the rules, not just doing something or doing whatever it is, just with an idea, but you have to fulfill your idea of taking something that doesn't belong to you, lying to deceive somebody in some way. Yeah. So only if you really do something fully in a calculated way, then you could say that you have broken these precepts. They're based on definite actions. So whether you're violating the precepts or fulfilling the refuge vow, it depends on how thorough you are in whatever activity it is that you're doing. Half breaking a precept is not that thorough, and only half fulfilling the refuge vow is also not that thorough. So when you only do things halfway, you're not being thorough enough either to break the precepts or to achieve individual liberation. Okay, Kana. This is a continuation of what I was talking about last week, the 5 precepts. Or in general, observing precepts. So this is just qualifying what it means to break precepts. Okay. Então, se alguém se interessar pelo retiro, primeiro fale com o Galec, porque por vezes para ensinamentos do domingo passado, nós estamos tratando da abordagem Travakayana, né, da abordagem Theravada, sobre os ensinamentos originais do Buda. São os principais ensinamentos do Buda. E quando nós nos dedicamos a essa fundação, quando nós nos estendemos nessa fundação, nós temos essa muito bem solidificada e formada, depois dessa boa fundação, aí sim nós podemos nos debruçar em outras abordagens, né? Nos dedicar ao Mahayana ou à abordagem Vajrayana. Mas sem essa base sólida, haverá muitos e muitos obstáculos e desafios e dificuldades quando nós nos dedicarmos para outras abordagens. Então, eu ofereço para vocês esses ensinamentos originais do Buda, justamente para que vocês possam ter essa fundação. E no nosso domingo passado, nós estávamos tratando de disciplina, da disciplina e dos 5 preceitos, que são um grande suporte para a nossa jornada espiritual. E eu mencionei para vocês que em cada preceito envolve 3 aspectos: intenção, aplicação e fruição. E a aplicação deve ser preenchida na sua totalidade. Quando nós tratamos desses preceitos, nós tratamos também a respeito do que significa romper esses preceitos, do que significa quebrar esses preceitos. No preceito de não matar, não dar a vida, significa que você não vai furtar a vida de nada, em absoluto, mas isso acontece em totalidade.
quando se observa o preceito na sua plenitude. No preceito a respeito de não furtar, significa que você não vai permitir que a sua cobiça tome controle de tudo aquilo que você deseja. Quando você respeita o preceito de não mentir, não é só não mentir, é simplesmente passar a acreditar no que você diz e passar a transmitir o que você diz de maneira que as pessoas compreendem, concebam como verdade e que aquilo seja possível de fato ser realizável. Quando se diz a não ser indulgente com a sexualidade, envolve justamente um respeito mais profundo com essa parte. Quando se fala sobre não usar álcool, para você quebrar esse voto de não usar álcool, significa que você tem que estar bêbado quando se quebra esse voto. Para quebrar um preceito, implica intenção, aplicação e a fruição. A fruição completa da intenção e a aplicação completa dessa intenção. Então, você não quebra um desses votos por fazer poucas coisas. Você não há um nível de realização desse descumprimento do preceito. Você só descumpre o preceito se você faz por completo e de modo totalmente calculado. Quebrar o preceito é fazer por completo e de modo completamente calculado. E essa quebra do preceito, ela envolve inúmeros detalhes. Não é um gesto simples e mínimo. Porque essa mesma atividade que se faz no cumprimento dos preceitos vai repercutir na atividade da sua própria liberação. It was what I could understand, Dani. It's more, I think there is more important information that I couldn't. That's okay. The people, when they take the refuge vow, then they also take the 5 precepts as well. Or when I first began the path, after I'd taken refuge, then we were encouraged to take the precepts on a daily level, as a daily practice. So, it may be difficult to keep all the precepts continuously, but if one sometimes, either on the full moon or something like this, or on special days, if one can observe the precepts, then it's considered to be very beneficial, because they also make you more mindful of your actions. Usually, as I say, with our Fofoka mental, we just say whatever comes into our head. And so much of it is useless, and it's not true. Yeah, but we just like to share our mental gossip with those around us. So when we actually take precepts, then we are very much more mindful of our speech. You really consider, what is true and what is not true. And harming, if you take a precept not to harm intentionally any sentient being, then you're more mindful, when you walk around, that you don't actually harm things, that you don't actually step on the ants or kill the mosquitoes or the cockroaches or whatever it is that you wouldn't think twice about. You become more mindful of your actions. And that is very helpful.
because we don't realize the kind of karmic results we're creating for ourselves, body, speech, and mind. Until the Vajrayana vehicle was introduced, until there were tantric practitioners, there was no respectability or virtue in drinking or sexuality. Celibacy and not drinking, this kind of served to keep our life absolutely simple. So sexuality obviously brings many issues about relationships with it. And drinking alcohol also leads to problems. In fact, drinking alcohol is the most harmful, because once individuals get drunk, they might turn either towards a passionate behavior or aggressive behavior. You know, it's very unpredictable when one gets drunk. One never really knows what one is doing, especially if one is completely drunk. One really doesn't, not very mindful of one's actions. They become unpredictable. So the idea of not drinking seems to be based on the approach that one mustn't do anything risky, too risky, because we don't know what results it will bring. One's life must be kept very simple and ordinary. So there's a story here of a man who was received by a lady with a goat and a jar of liquor, or a bottle of liquor, alcohol. And she gave him three choices. Would he rather drink, make love to her, or kill the goat? And he thought the lesser evil would be the drink, which is harmless. But having done that, then he did both the other actions. Yes. So, you know, we think the drink is, the alcohol is quite harmless. And maybe one glass is harmless, but if one continues to drink and one loses one's mindfulness, then we really don't know the results of what might happen. And, you know, my father, when he drank, you know, I lived in fear when I was a child, because when he drank, he was so aggressive. He would come after me and my mother with a big iron rod. He didn't know what he was doing. And we would hide in the clothes cupboards, behind the clothes, so that he couldn't find us, because he would easily kill us. And then when he wasn't drunk, then, oh, I'm so sorry. I'm sorry. Yes, you really, when you drink, you really don't know what you're doing when you get drunk. So it can be extremely harmful. So if you cannot control your alcohol intake, it's better not to drink at all.
Okay, Carla. Uhum. Muitas pessoas, quando tomam o voto de refúgio, elas tomam também o voto dos 5 preceitos. Quando eu tomei o meu voto de refúgio, na época, me foi orientado para eu tomar os 5 preceitos como prática diária. E, em especial, havia momentos determinados de intensificação dessa prática. Dias especiais, na lua cheia. Se observava os preceitos de uma maneira mais intensa. Mas a recomendação de observar os preceitos e cumprir os preceitos, ela nos serve para nos tornar muito mais atentos, nos tornar com atenção plena em todas as nossas ações. De maneira que esses 5 preceitos, eles são muito úteis, porque eles permitem com que nós sejamos mais cuidadosos e mais cautelosos no nosso corpo, na nossa fala e na nossa mente. Por exemplo, como aplicar esses preceitos com relação à nossa fofoca, que diz respeito a não mentir? Se nós observarmos, nós constantemente temos esse hábito de ficar fofocando e nós queremos dividir essa fofoca, em especial porque essa fofoca geralmente é uma grande mentira. E queremos dividir e multiplicar essa fofoca com todos à nossa volta. Quando nós temos o preceito de não mentir, quando nós temos esses 5 preceitos e trazemos esses preceitos para a nossa vida diária, nós vamos ficar mais e mais atentos, mais e mais conscientes com a nossa fala, mais e mais indagadores se a nossa fala realmente é útil, se ela é verdade, se ela deve ser proferida. E quando nós temos o preceito de não ferir, de não matar, nós passamos a ficar muito mais atentos em não querer machucar o que quer que seja. Nós não machucamos as coisas, não pisamos na formiga, ficamos mais conscientes para não matar mosquito, não matar barata. E nós estamos mais atentos para as nossas ações. E isso nos auxilia imensamente porque nós não sabemos quais são os resultados kármicos que nós criamos no nosso corpo, na nossa fala e na nossa mente, quando nós machucamos ou matamos uma formiga, por exemplo, ou matamos um mosquito. Nós não temos a compreensão plena de quais são os resultados kármicos que advêm dessa ação. E na abordagem vajrayana, nesse veículo, é introduzido a não respeitabilidade ou a não virtude da bebida e da sexualidade, a não ser que nós sejamos introduzidos em ensinamentos tântricos, em que há uma outra abordagem a respeito desses temas. Mas até que não se seja introduzido aos ensinamentos tântricos, a bebida, ela leva a inúmeros problemas. Até que a pessoa não seja introduzida aos ensinamentos tântricos, temas como o celibato e a ausência da bebida se tornam profundamente simples. No tópico bebida, é algo mais profundo que nós precisamos compreender, porque quando uma pessoa fica bêbada, ela pode ter um comportamento completamente imprevisível. Ela pode ser levada através da bebida tanto a ter um comportamento apaixonado e amoroso, como ela pode ter um comportamento altamente agressivo e destruidor. Porque a partir do momento que a pessoa vai bebendo, ela passa a não estar consciente das suas ações. E o seu comportamento passa a ser completamente imprevisível. E quando nós tomamos esse voto de não beber, nós não vamos fazer nada para arriscar a nós mesmos ou aos demais, porque nós não sabemos o que pode acontecer quando nós bebemos. De maneira que quando se toma esse voto, a vida passa a ser muito mais simples.
Há uma história que se conta que havia um homem e esse homem recebeu uma mulher e essa mulher trazia consigo um bode e trazia consigo uma garrafa de bebida. E aí ela perguntou para o homem: o que é que você quer? Você tem 3 escolhas. Ou você mata o bode, ou você tem relação sexual comigo, ou você vai beber essa garrafa aqui. Aí ele parou, pensou e, na visão dele, ele achava que beber seria o que causaria menos resultados negativos. E aí ele bebeu e acabou matando o bode e acabou tendo relação sexual com a mulher. Então, a bebida, ele tem esse aspecto, porque você perde completamente a sua consciência. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu vivia com muito medo. Porque quando eu era criança, quando meu pai bebia, ele nos ameaçava com um facão. E pegava esse facão e deitava com esse facão embaixo das cobertas dele. A qualquer momento ele poderia facilmente nos matar. E aí, quando ele voltava à sobriedade, ele se arrependia profundamente e pedia 1000 desculpas. Mas isso serve para que a gente conceba que a bebida pode ser algo extremamente perigoso. Porque, em geral, a pessoa não para ali num copo. A pessoa vai tomando, vai tomando, vai tomando, e a bebida toma conta da pessoa, toma conta do corpo, da fala e da mente da pessoa, e a pessoa fica completamente embriagada, completamente mais adormecida ainda. That's it, Annie. Okay, so if we take the 5 precepts each morning for a period of 24 hours, then at the end of that period of time, they are no longer in effect. So at that point, then you could take them again, or you could take a day off. So although the precepts are taken for 24 hours at a time, other vows that we take or other precepts that we take are taken for much longer time spans. For instance, when you take refuge, when you take the refuge vow, you're taking it for one lifetime. If you take the bodhisattva vow, then you're taking it for many lifetimes until you really are liberated. And the Vajrayana precepts, what we call the Vajrayana Samaya. Samaya means a binding commitment. That vow is for the rest of our existence. So for as long as we are not completely liberated, then we have to observe these Vajrayana precepts. So, when we're talking about the 5 precepts, we could take them for life, or we could take them on a daily level, or you have a choice, but you don't have a choice with refuge. Refuge is really for life, and bodhisattva vows are for all your lifetimes until you are liberated. So although the 5 precepts are taken for a period of one day, then there are 2 schools of thought about this. One says that the precepts are in effect until the following sunrise, and the other simply says that they're taken for 24 hours. So in both cases, you're taking them for a cycle of one day and one night, not for
longer periods of time. And since you're taking the vows for a limited time, you should feel that you're doing it intensely and properly in that particular time and situation. So, you know, it allows you to really be mindful during those 24 hours, because you're observing the precept for 24 hours. So you can practice intensely. You might feel that you've taken these precepts already and that you're not going to kill anybody or steal from anybody or tell a lie to anybody. With the refuge vow as well, you might feel that you are a good Buddhist. Yeah. You might think, oh, I believe in the Buddha, I believe in the Dharma, I believe in the Sangha, and I believe in the Guru. So why should I necessarily have to take the refuge vow? But the concept of taking a vow is very important. We take a particular vow to maintain a particular commitment or discipline. So it is still important to take the refuge vow, saying that you will follow the Buddha as an example, and the Dharma as the path, and the Sangha as companionship in your life. And in the same way, it's good to take the precepts. The practice of taking the 5 precepts is not just something ceremonial. You should pay heed to what you're doing. You should really be mindful of what you're doing. And this is definitely the starting point of the Theravada vehicle. And you should do it properly. You become sane, you spread the Dharma, and you work for the benefit of others. Okay, good. Se tomamos o voto dos 5 preceitos pela manhã e nos dispomos a cumprir esses votos por 24 horas, no final desse período não tem mais efeito. Então, o que nós podemos fazer? Ou nós renovamos os votos e fazemos por mais 24 horas, ou nós podemos decidir, agora eu vou tirar um dia de férias aqui, tem os preceitos, e aí no outro momento eu retomo os votos. E em uma outra situação, em um outro momento, nós podemos tomar o voto por mais tempo. Há outros tipos de votos. Por exemplo, o voto de refúgio é um voto que se toma para a vida inteira. O voto de Bodhisattva é um voto que se toma por muitas e muitas vidas até alcançar a liberação. E o voto, e na linhagem Vajrayana, por exemplo, tem um voto chamado de Samaya. Esse voto chamado de Samaya é um compromisso de união. É um compromisso de união. E esse compromisso se toma pelo resto de nossa existência até que nos liberemos. Devemos cumprir e observar esse voto. De maneira que o voto dos 5 preceitos, ele pode ser tomado, segundo alguns estudiosos a respeito desse voto, se pode tomar o voto ao nascer do sol e depois manter o voto até o pôr do sol, e se pode também, de outro modo, tomar esse voto por 24 horas.
É importante observar que o voto não é tomado por longos períodos. É um voto que é tomado dessa forma, e o que nós acabamos fazendo é fazendo uma prática intensiva desses preceitos em um tempo particular, em um tempo determinado. E a prática intensiva nesse tempo, que pode ser do nascer do sol ao pôr do sol ou por 24 horas, permite que você se torne muito mais atento. Você pratica muito mais intensamente e você vai evitar matar, furtar, mentir. E alguém poderia pensar, olha, mas eu acredito no Buda, eu acredito no Dharma, eu acredito no Guru, então, para que eu tenho que tomar algum voto? Alguém poderia pensar assim, mas na verdade o voto ele é muito importante porque ele ajuda a manter o compromisso, nos ajuda a, de fato, termos esse avivar da nossa memória e do nosso compromisso constantemente. Porque nós passamos a compreender que nós precisamos seguir o Buda como exemplo, seguir o Dharma como caminho e seguir a Sangha como nossos companheiros de caminho espiritual. De maneira que o voto de refúgio, ele é muito importante porque justamente ele nos estimula a termos a atenção plena e a nos recordarmos constantemente desses aspectos. Nós reavivamos diariamente, de instante a instante, o nosso compromisso, nós fortalecemos essa energia do compromisso. E quando você passa a ter esse voto de refúgio, ou quando você passa a ter o voto dos 5 preceitos, você passa a cultivar esse compromisso e naturalmente você vai se tornar mais são, mais saudável, você vai se tornar alguém que é capaz de divulgar, de espalhar o Dharma e você se torna um verdadeiro benefício para os outros seres. Então, por isso que é importante tomar votos. Mesmo que você simplesmente acredite, eu acredito no Buda, eu acredito no Dharma, eu acredito na Sangha, mas tomar votos é um passo que te avança no seu caminho espiritual, porque você tem um compromisso mais firme e ele pode ser mantido. That's it, Tânia. Yeah. These 5 precepts, they have become part of my life. When I took my vows as a novice nun in 1970, then first of all, we took the refuge vow, then we took the 5 precepts, then we took 8 precepts, and then 36 precepts as a novice, and then after keeping the vows for 2 years, then I could take the full ordination as a bhikshuni, and that involves keeping, as I said, 364 different kind of guidelines related to monastic living. Most of those guidelines, they would not be appropriate for you because you're not a monastic, you're a layperson. But when you're actually living in a monastic community, then these guidelines are very helpful as to how you live together, how your life can be lived harmoniously within the community of monastics. So, as I said, those 5 precepts have become part of my life. I just wouldn't think of killing
anything intentionally, or lying about anything, deceiving people in any way, taking something that doesn't belong to me. It's become part of my life. So until these precepts are really part of your life, part of your natural discipline, then it is helpful to take them, take them on the full moon, take them on special days, so that you can become more mindful of your actions. So now we're going to talk about meditation or samadhi. And here, specifically, we're going to talk about shamatha practice and the practice of mindfulness. Okay, Carla. Uhum. Esses 5 preceitos, eles se tornaram parte da minha vida em 1970. Como noviça, eu recebi o voto de refúgio, e após o voto de refúgio eu recebi o voto dos 5 preceitos, depois eu recebi o voto dos 8 preceitos, depois eu recebi o voto dos 36 preceitos, e aí, após manter esses votos por 2 anos, eu pude me tornar Bhikshuni, né? Bikini, não, Bhikshuni, que é a ordenação Not máxima. a bikini, not a bikini, a bhikshuni. 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 Né? E manter esses votos por 2 anos para receber essa ordenação máxima monástica e ter o recebimento o respeito ao cumprimento de 364 votos. Talvez para você não tenha uma compreensão muito plena desses votos, porque vocês são pessoas laicas. Mas quando se mora em uma comunidade monástica, essas linhas mestras, esses votos, essas linhas de direção, elas te ajudam a viver harmoniosamente em uma comunidade monástica. De maneira que eu não pensaria em matar intencionalmente ou em machucar intencionalmente, nem mentir intencionalmente ou decepcionar as pessoas intencionalmente. Esses votos me auxiliam em demasia, porque passam a se tornar parte da minha vida diária, de cada instante da minha vida, porque me estimulam a me tornar cada vez mais consciente e com atenção plena. E é importante que nós tomemos esses votos, com relação aos 5 preceitos, em datas especiais, como na lua cheia, ou em algum dia que nós escolhemos, porque eles te ajudam a se tornarem mais atentos, mais conscientes das nossas ações. E prosseguindo nossos ensinamentos, nós vamos tratar hoje justamente a respeito de atenção plena.